So, hello everyone, welcome to the health program with Dr. Will Chen from Bosa Street TV and Btbt.net. Kính thưa quý vị, ở Việt Nam của chúng ta có câu ca dao đời người được mấy ngàn tài, ai hay của ngài còn lại cũng ngàn thật. Thì cái câu ca dao này tôi hiểu rằng khi chúng ta được phục vụ nhiều. So, in Vietnamese, we have some sayings which is about the sleeping, and for the translation, I can understand it like if you sleep too much, if you prolong your sleep, you will shorten your lifetime. Nhưng mà năm nay á, thì thưa quý vị là giải Nobel về y khoa trao giải về But this year, the Nobel Prize was awarded for the research on the sleep. And on that research, it says that we should sleep more. như vậy thực tế câu chuyện giấc ngủ như thế nào? Kính thưa quý vị, giấc ngủ là một phần cực kỳ quan trọng của cuộc sống của chúng ta. So, what is the reality of the sleep? In fact, the sleep is very important to our life. Khi chúng ta sinh ra con bé ngủ nhiều lắm, ví dụ như đứa bé ngủ 10 ngày, 10 tiếng mỗi ngày. Khi chúng ta lớn lên thì chúng ta càng ngày càng đi, mà càng về già thì chúng ta càng lớn hơn. So when we were born, when we were the baby, we slept a lot. Even sometimes we slept half of the day. Some babies slept for 10 hours per day. But the older we get, the less we sleep. And for older people, we sleep very, very little. Nhưng mà ít hay nhiều, giấc ngủ cực kỳ quan trọng. Có những nghiên cứu cho thấy là nếu quý vị chỉ cần không ngủ một đêm thôi, thì hôm sau bạn cũng không sao. Quý vị không ngủ 7 ngày, quý vị sẽ bị bệnh. Tâm thần. And even you sleep much or sleep little, it doesn't matter. The problem is you sleep, and that is the important thing. In some research, in some researches, it shows that if you do not sleep for one day, the next day you cannot be conscious, or if you do not sleep for 7 days, you will be have some mental illness because of the lack of sleep. Tại vì khi chúng ta ngủ quý vị, cơ thể chúng ta tái tạo lại, cơ thể chúng ta bù đắp lại ảnh hưởng những cái tổn thương mất mát. Vậy thì lý do tại sao khi chúng ta ngủ, cơ thể chúng ta biến thành một người khác hoàn toàn? Why does it happen? Because when we sleep, we regenerate, we recover for the energy that we lost during the activities. Khi chúng ta ngủ mà chúng ta cảm thấy thoải mái tỉnh dậy, nó chỉ đơn giản là ngủ giống như một cái thuốc, một cái thần dược mà khiến cho chúng ta lấy lại năng lượng, căng thẳng và mệt mỏi. It is because sleeping is like a magical medicine to help us to relax, to relieve from a very stressful day of working. Giải Nobel năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của nhịp sinh học, trong đó nhấn mạnh về giấc ngủ để cho thấy chúng ta mọi người nên quan tâm đến giấc ngủ của mình. So the Nobel Prize this year award for the sleep, award for the importance of the circadian rhythm. Thực tế tại Mỹ hay tại nhiều nước trên thế giới, phân nửa người có vấn đề giấc ngủ, và nhiều việc thì chúng ta không nhiều cái giấc ngủ chúng ta ngủ không được. Buổi tối chúng ta lên giường chúng ta nằm mãi khi nằm dậy người khác không ngủ. So in America or in many other countries, half of people have problem with sleeping. And the most common thing for Vietnamese people is
we have sleep apnea, which means you couldn't sleep even is nearly till the morning. You couldn't sleep, you couldn't get rest. Có những quý vị lên giường ngủ được rồi, 1-2 tiếng sau là thức dậy, tức căng thẳng quá. Mà cái điểm đặc biệt là chúng ta có vấn đề về giấc ngủ mà chúng ta lại không có đi bác sĩ. Chúng ta nghĩ là mai tôi ngủ buồn ngủ sẽ hết. Nhưng mà thực sự cái đó là nguy hiểm. Even in some people, they slept, but after 1 or 2 hours, they wake up and then they toss and turn. They couldn't get back to the sleep, and the important thing is, even with the sleep apnea, people do not go to the doctor. They just think that, oh, I just sleep the next day instead of today, and it is very, very dangerous. Tại vì ngày mai ngủ hay không chúng ta chưa biết, cái khả năng mà bị mất ngủ nó lại tiếp tục xảy ra. Và khi chúng ta mất ngủ nhiều年, chúng ta sẽ già đi. Thấy rằng có những hậu mất ngủ mặt họ bị khó sợ lại là đến lớn tuổi. And they think that they can sleep in the next day, but we are not sure about that. The problem is the next day we can be like, we cannot sleep. We could be having like sleep apnea again, and for chronic sleep apnea, it is very dangerous. For some people with the problem, they look very, very old with a very thin face. Mất ngủ thường xuyên rụng tóc, mất ngủ thường xuyên da khô, mất ngủ thường xuyên vấn đề và khi mà chúng ta gặp người mất ngủ và điều trị. And sleep apnea can cause a lot of problems, such as hair loss, such as dry skin, such as odor, or even when we see anyone with sleep apnea, we can recognize that one. Và như vậy thì làm sao mà chúng ta ngủ đúng đây? Thực tế chúng ta cần khuyên khuyên bạn các quý vị đây là ngủ phải có 3 ngày ít, phải ngủ đủ và 6-8 tiếng. So how do we fix this? In medicines, we have the criteria for sleep. We divided the criteria into 3 parts. The first one is sleep enough, and what is enough? We need to sleep from 6 to 8 hours per day. That is enough. Thứ hai là ngủ đúng. Ngủ đúng ở đây là quý vị phải ngủ đúng giấc, ngủ ngon, quý vị ngủ là không có bị mơ mộng, quý vị ngủ mà quý vị ngắt quãng lên chừng, quý vị đang ngủ quý vị không có hình dung thở. And the second one, sleep right. So what is right? A right sleep is when you sleep very well. You don't have dream. You do not have interruption between the circles. You do not have sleep apnea or obstruction. Ngủ khỏe là một khái niệm mới gần đây thôi. Tại vì ngủ khỏe là môi trường và ngủ. Ví dụ trong phòng ngủ quý vị sạch sẽ, khi nào mà không tắm tay thì ngủ tôi bảo đảm sẽ có ngủ hơn là người ta mới tắm xong thì ngủ. And the last one is sleep healthily. So it is very new for the medicine as well. So what is sleeping healthily? It means it related to the environment when you sleep. For example, if someone doesn't have a shower for 3 days, they will have a worse sleep than a person with everyday showering. Chỉ đơn giản là cái vấn đề vệ sinh cơ thể, vệ sinh phòng ốc ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ. It just very like very basically is about their hygiene and the environment of the bedroom, and they affect
a lot to your sleep. đèn đốt trong phòng, rồi ánh sáng khác ảnh hưởng đến giấc ngủ. TV trong phòng cũng làm cho bạn khó ngủ, nhưng cũng khỏe ngủ cả một giấc như vậy. And even the television or even the computer or even the light in your room, they can affect the quality of your sleep. So in short, sleep healthily is the good environment to sleep. Như vậy nó tóm lại cái việc mình và một trong những điểm cực kỳ quan trọng nữa là cái gối. Khi chúng ta ngủ khỏe thì chúng ta có một cái gối tốt, có một cái giường tốt, chúng ta lại ngủ không được. And one of the most important thing is your pillow and your bed. If you want to have a quality sleep, you will need to have a good pillow and a good bed, because if you do not have them very comfortable, it is very difficult for you to sleep. Thì đặt những yếu tố này lại, ngủ đủ, ngủ đúng và ngủ khỏe, thực chất sự kiên định, lấy lại năng lượng, cảm thấy rất là tự tin trên đời, ngày hôm sau như quý vị. So for the three things that I mentioned above, sleep enough, sleep right, and sleep healthily, all of them will make you have a very good sleep, and it will regenerate your energy in the next morning, make you feel confident. Một điều rất là thú vị mà chúng ta quan sát là ngủ trưa. Ngủ trưa thì ở tại Mỹ mình hiện nay có rất nhiều bệnh nhân nào xảy ra thường xuyên. Như vậy thì ngủ trưa có lợi hay là có hại? And one of the very interesting thing about the sleep is noon nap. Um, in the Western countries, we do not have that one, but in Vietnam, we have a lot of them. So, is that good or bad? Nếu mà quý vị muốn ngủ trưa và quý vị làm ngủ trưa thật sự thật tuyệt vời. Tuy nhiên, giống như là ngủ đúng, ngủ đủ, ngủ khỏe, ngủ trưa, ngủ đúng, ngủ không khỏe. So, there is a research about noon nap, and it shows that noon nap is very good for your health, but it is the same with a good sleep. You will need to sleep enough, sleep well, and sleep right, and sleep healthily. Đủ là như thế nào? Ngủ trưa quý vị không cần phải ngủ 6 tới 7 tiếng. Quý vị chỉ cần ngủ vài phút thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, thư giãn. Giống như là mình meditate, tĩnh tâm vậy. Vài phút và cao lắm là 15 phút đầu tiên thôi. So, how much is enough for a nap in the noon? You only need to close your eye for a few minutes and relax, like you meditate. You shouldn't sleep for too long, like 6 to 8 hours. The maximum that you can sleep for a nap, like you can sleep for a noon nap, is about 15 to 30 minutes. Thì ở cái đủ đó là đủ cho thầy là không phải bị break, nghỉ. Và cái khỏe ở đây là cũng giống như vậy. Ở một nơi phải thoải mái, nhẹ nhàng, hay trong văn phòng để làm được, không phải như vậy. And that is enough for a nap to help body to have a break. And sleep healthily is like you will need to have a good environment as well. It's like in your office, but it should be very quiet. Và đúng là khi chúng ta nằm nhắm mắt vào chúng ta ngủ, dành vài phút thôi. Nhưng quý vị ngủ trưa như vậy á, thì quý vị vẫn thấy khỏe hơn nhiều. And sleep right, you close your eye and you sleep for a few minutes, and after that you feel very energetic. Quý vị nào ngủ trưa mà thành 2-3 tiếng thì cái đó không phải là ngủ trưa nữa, mà cái đó thành ngủ một đêm, ngủ kiểu khác rồi. If someone have a nap for like 2 or 3 hours, it is not called a noon nap. It is something like a sleep in the night
or some other type of sleep? Mình nghĩ là rất hai ba tiếng các bạn, cái đó không phải là ngủ đúng nữa, mà là ngủ trưa, ngủ giống như ngủ đêm, mà đúng ngủ không khỏe. So that's why the noon nap is the same with the normal sleep. You will need to sleep enough, sleep right, and sleep healthily. Như vậy chúng ta đã nói về giấc ngủ ngày hôm nay, và chúng ta cũng nói về giải Nobel, và vừa rồi chúng ta nói các bạn biết ngày trên báo tuổi trẻ về giải Nobel. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ với quý vị một lần nữa. Và những quý nào có vấn đề về giấc ngủ, nhớ đi gặp bác sĩ là rất nhiều giấc ngủ chúng ta phải nên. So today we mentioned about the sleep, we mentioned about the Nobel Prize on the sleep, and I also mentioned this on an express before. If any one of you have the problem with their sleep, please go to the doctor because there are a lot of sleep problems that the doctor can treat. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị nào có thắc mắc về sức khỏe hay có một cái vấn đề nào quan tâm, xin liên lạc với chúng tôi và chúng tôi rất sẵn sàng sẽ được phổ biến với quý vị. Cảm ơn quý vị. And if any one of you want to have any question about health, please contact us. We are very honored to speak to you about the health. Thank you for listening.